Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam 10:5-17. Rohini Cha Mahabhaga Nandagopa Abhinandita Yacharad Divya Vasa
Shak Kanta Aparna Bhushita Rohini cha Mahabhaga Nanda Gopa Binandita Yacharad Divyavasa Shak Kanta Parana Bhushita Rohini cha Mahabhaga Nanda Gopa Binandita Yacharad Divyavasa Shak Kanta Parana Bhushita. Shrimad Bhagavatam Dasam Skandha Pancham Adhyaya Saptadah Shlok Rohini Baladever Mata Rohini Cha O Mahabhaga Baladever Mahasaubhagavati Mata Krishna এবং বলরামকে একসঙ্গে পালন করার সুযোগ লাভ করায় যিনি মহা সৌভাগ্যবতী ছিলেন নন্দ গোপা অভিনন্দিতা নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার দ্বারা সম্মানিত হয়ে ব্যচরৎ ইতস্তত বিচরণে ব্যস্ত ছিলেন দিব্য সুন্দর ভাষা বসন শ্রক মালা কণ্ঠ আভরণ কণ্ঠের অলঙ্কার ভূষিতা বিভূষিতা. The most fortunate Rohini, the mother of Baldev, was honored by Nanda Maharaj and Yashoda. And thus, she also dressed gorgeously and decorated herself with a necklace, a garland, and other ornaments. She was busy wandering here and there to receive the women who were guests at the festival. অনুবাদ বলদেবের মাতা মহা সৌভাগ্যবতী রোহিণী দেবীও নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন এবং দিব্য বস্ত্র মাল্য কণ্ঠাভরণ আদি অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে তিনি সমাগত স্ত্রীলোকদের সম্মান করার জন্য ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন. Purport: Rohini, another wife of Vasudev's, was also kept under the care of Nanda Maharaj with her son Baladev. তাৎপর্য: বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীও তার পুত্র বলদেব সহ নন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন. Because her husband was imprisoned by Kamsa, she was not very happy. But on the occasion of Krishna Janmashtami, Nandotsava, when Nanda Maharaj gave dresses and ornaments to others, he also gave gorgeous garments and ornaments to Rohini, so that she could take part in the festival. কংস কর্তৃক তার পতি কারারুদ্ধ হয় তিনি স্বভাবতই দুঃখিতা ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এবং নন্দ উৎসব উপলক্ষে নন্দ মহারাজ যখন সকলকে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করছিলেন তখন তিনি রোহিণীকেও অতি মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদান করেছিলেন যাতে তিনি সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন. Thus, she also was busy receiving the women who were guests. সেই উৎসবে রোহিণী দেবী সমাগত স্ত্রীলোকদের স্বাগত সম্ভাষণে ব্যস্ত ছিলেন. Because of her good fortune in being able to raise Krishna and Balaram together, she is described as Mahabhaga, greatly fortunate. কৃষ্ণ এবং বলরামকে একত্রে পালন পোষণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলে তাকে মহাভাগা বলে বর্ণনা করা হয়েছে. Om Jnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadhati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hori Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindho Pyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rohini cha Mahabhaga Nanda Gopa Vinandita Vyachara Divyavasa Shrak Kanta Bharana Bhushita. Rohini cha Mahabhaga, she's very fortunate. First of all, she's the mother of Lord Balaram. And second, she was able to raise Krishna and Balaram along with Yashoda Mai. In that respect, she's more fortunate than Devaki, because although Devaki is the mother of Krishna, she didn't get to take part or witness Krishna's childhood pastimes. Vasudeva admitted to Nanda Maharaj, you're the real father and mother, you and Yashoda Mai, of Krishna, because you've raised them, you've taken care of them. So Yashoda Mai in that respect is more fortunate than Devaki. And Rohini Devi shared in that same good fortune. And Nanda Gopa Abhinandita, Nanda Gopa, Nanda Maharaj, congratulated or, encouraged Rohini. It's because of your auspicious presence that I was able to have a son like Krishna. In this way, praising her. And Vyachara Divyavasa Shak Kanta Bharana Bhushita. She was
greeting the various women who came to the festival, এবং তিনি উৎসবে আগত বিভিন্ন মহিলাদেরকে তিনি সম্ভাষণ করছিলেন, wandering about and greeting all the guests. এবং এইভাবে বিচরণ করছিলেন এবং অতিথিদেরকে অভ্যাগত করছিলেন, welcoming them. And she was sorrowful because her husband was in prison. এবং তিনি দুঃখিতা ছিলেন কারণ তার পতি কারাবদ্ধ ছিলেন। But on the occasion of Nandotsava, this festival, she forgot her sorrow and also took part in the festivities. কিন্তু নন্দোৎসবের এই উৎসবের লগ্নে তিনি তার দুঃখ ভুলে গিয়েছিলেন এবং এই উৎসবের বিভিন্ন কার্যাবলীতে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। Divya Vasa Shrak Kanta Bharana Bhushita. Nanda Maharaj and Yashoda Devi gave her beautiful dress and ornaments for the occasion. নন্দ মহারাজ এবং যশোদা দেবী এই উৎসব উপলক্ষে তাকে বিভিন্ন রকমের অলংকার এবং বিভিন্ন রকমের বস্ত্রাদি দান করেছিলেন, মূল্যবান বস্ত্র। So she was decked out, as they say. এইভাবে তিনি সেজে গুজেছিলেন। Beautiful dress, ornaments. These are auspicious for a woman. সুন্দর পোশাক এবং অলংকার এগুলি হচ্ছে নারীর পক্ষে মঙ্গলজনক বস্তু। To be nicely dressed, nicely decorated. সুন্দরভাবে পোশাকে বিভূষিত হওয়া এবং সুন্দরভাবে সেজে গুজে থাকা। Especially for auspicious occasions. বিশেষভাবে বিভিন্ন রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। This is customary when there's a wedding or there's a festival, then the women dress themselves very nicely, ornament themselves very nicely. তো এটাই হচ্ছে রীতি, যখন কোনো রকমের বিবাহ হয় বা কোনো রকমের উৎসবাদি হয় তখন মহিলারা তারা খুব সুন্দরভাবে পোশাক পরেন, খুব সুন্দরভাবে নিজেদেরকে অলংকারে বিভূষিত করেন এবং সুন্দরভাবে তারা নিজেদেরকে সাজিয়ে তোলেন। The men just put on some clothes and go, but the women are more serious about their dress. পুরুষেরা তারা শুধুমাত্র কোনো রকম কাপড় জড়িয়ে হাঁটা দেন, কিন্তু মহিলারা তারা এই বিষয়ে আর একটু বেশি ধ্যান দেন, তারা বেশি ধ্যান জ্ঞানে খুব সুন্দরভাবে নিজেদেরকে সাজিয়ে তোলেন। And that adds to the festive atmosphere. এবং সেটা উৎসবের যে পরিবেশ সেই পরিবেশটাকে সমৃদ্ধ করে। Prabhupada comments that actually Rohini shouldn't have dressed or wouldn't have dressed very nicely because her husband was in prison. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি মন্তব্য করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে রোহিণী দেবী তিনি সুন্দরভাবে তিনি পোশাক পরতেন না, যেহেতু তার স্বামী কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন। A woman dresses nicely just to enliven her husband. নারীরা সাধারণত সুন্দরভাবে পোশাক আশাক পরেন তার স্বামীকে উৎফুল্লিত করার জন্য। But the custom is that when the husband is out of home, she doesn't dress nicely. কিন্তু যখন তার পতি প্রবাসে থাকেন তখন রীতি হচ্ছে যে নারীরা ভালোভাবে পোশাক পরেন না। She's not for enlivening the public. তিনি জনতাকে উৎফুল্লিত বা আনন্দ বা মনোরঞ্জনের জন্য নন, but enlivening the husband. কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি তার স্বামীকে বা পতিদেবতাকে উৎফুল্লিত করার জন্য। So when the husband is out of station, then she doesn't dress very nicely. সেই জন্য যখন স্বামী প্রবাসে থাকেন বা ঘরের বাইরে গৃহের বাইরে থাকেন তখন তিনি সাধারণত সুন্দরভাবে পোশাকে বিভূষিত হন না। But here, because of the auspicious occasion, Krishna's appearance, even Rohini dressed very gorgeously. কিন্তু এখানে যেহেতু মঙ্গলজনক এক অনুষ্ঠান কৃষ্ণের জন্মোৎসব,
সেই জন্য রোহিণী দেবীও সুন্দরভাবে সুসজ্জিতা বিভূষিতা হয়েছেন। Everything else became a lesser principle. এবং বাকি সবকিছুই ছিল একটু কম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। We shouldn't do this, we shouldn't do that, we should do this, we shouldn't do that. আমাদের এটা করা উচিত না, আমাদের এটা করা উচিত না, আমাদের ওটা করা উচিত না, সেটা করা উচিত না। We're celebrating Krishna's birth. আমরা কৃষ্ণ জন্ম উৎসব পালন করছি। That trumps everything. That surpasses সেটাই everything. হচ্ছে সবকিছুকে পিছনে ফেলে দিয়ে সর্বা অগ্র স্থান সেটা স্থান অগ্রবর্তী স্থান গ্রহণ করে। The whole world was joyful because of Krishna's presence. এইভাবে সারা বিশ্ব আনন্দমগ্ন ছিল কৃষ্ণের উপস্থিতির জন্য। The directions were reflecting the joyous atmosphere. দিকগুলি তারাও এই যে আনন্দময় যে পরিবেশ সেটাকে তারা প্রকাশিত করছিল। All the living entities in Vrindavan were feeling enlivened. বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের সমস্ত অভিবাসীগণ তারাও উৎফুল্লিত এবং আনন্দপূর্ণ মনে হচ্ছিল। And what to speak of Nanda Maharaj, Yashoda, the Brajbasis, Rohini Devi. নন্দ মহারাজ, ব্রজবাসী এবং রোহিণী দেবী গণের কথা আর কি বলা যাবে? They were all joyful. তারা সকলেই আনন্দময় ছিলেন। Just when there's kirtan, then the whole world becomes joyful. যখন কীর্তন হয় তখন সারা বিশ্ব আনন্দময় হয়। Sthane Rishikesha Tava Prakirtya Jagat Prahishyat Yanarajyatecha. In the Bhagavad Gita, the whole world becomes joyful because of the glories of Krishna. সারা জগৎ আনন্দমগ্ন হয় কৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে। Prakirtya means enthusiastic glorification of Krishna. প্রকৃত্য শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎসাহপূর্ণ কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন। Therefore, the Lord Chaitanya's movement is to enliven the whole world or make the whole world joyful by spreading the glories of Krishna and His holy name. চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন হচ্ছে বা হরে কৃষ্ণ আন্দোলন হচ্ছে সারা জগৎকে আনন্দমুখর করা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা। Kirtan is like a festival. এই কীর্তন হচ্ছে একটি উৎসবের সাথে তুলনা করা যায়। And by this Kirtan festival, the whole world becomes joyful. এবং এই কীর্তন উৎসবের দ্বারা সারা জগৎকে আনন্দময় করা যেতে পারে। Rakshansi Pitani Dishodravanti. Only the demons don't like it. একমাত্র রক্ষাংশী ভূতানি দৃশ্যদ্রবন্তী অর্থাৎ একমাত্র রাক্ষসেরা বা অসুরেরা তারা এটা পছন্দ করেন না। They cross the street and go the other way. তারা রাস্তা এড়িয়ে রাস্তা ক্রস করে তারা অন্যদিকে তারা হেঁটে চলে যায়। How to avoid the kirtan? তারা কানে আঙুল দিয়ে তারা কীর্তনকে বর্জন করার চেষ্টা করে। But everyone else, even if they don't understand it, even if they don't know what it is, it's nice. They like it. কিন্তু বাকি সবাই তারা এমনকি শব্দগুলি বুঝতে না পারলো বা তারা যদি এটা বিষয়ে যদি নাও জানে তবুও তারা সকলে আনন্দ পায়, তারা পছন্দ করে। And when there's distribution of prasadam along with the kirtan, then they like it still more. এবং যখন কীর্তনের সাথে প্রসাদ বিতরণ হয় তখন তারা আরো বেশি এটাকে উপভোগ করে। And when there's flags and dancers and everyone's nicely dressed. এবং যখন সেখানে পতাকা থাকে এবং বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র থাকে এবং নৃত্য থাকে তখন সকলেই ভীষণভাবে আনন্দিত হয়। And especially when all the kirtaniyas are pure devotees. এবং বিশেষ করে যখন সমস্ত কীর্তনকারীগণ তারা হন শুদ্ধ ভক্ত। Srila Prabhupada wrote a letter one time giving direction for how the kirtan party should be organized. শ্রীল প্রভুপাদ এক সময় একটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং তিনি সেই চিঠিতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিভাবে কীর্তন দলগুলিকে সাজানো যায়।
along the lines of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan party. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের অনুবর্তী হয়ে There should be dancers নৃত্যকারীগণ থাকবে, and flags, পতাকা থাকবে, this many kartals, এতগুলি জোড়া করতাল থাকবে, this many mridangas. এতগুলি মৃদঙ্গ থাকবে। And the most important thing is that every member of the Sankirtan party should be a pure devotee of Krishna. এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কীর্তন দলের প্রতিটি সদস্য হবেন কৃষ্ণের একজন শুদ্ধ ভক্ত। That's the most essential thing. সেটা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপচার। The mridanga players, if they're expert, that's nice. মৃদঙ্গ বাদ্যকারীগণ তারা যদি সুদক্ষ হয় তাহলে খুব ভালো হয়। Even if they're not expert, Prabhupada told Brahmananda, just bang it. এবং এমনকি তারা যদি সুদক্ষ নাও হয়, প্রভুপাদ ব্রহ্মানন্দকে বলেছিল, আরে পিটাও। But the most important thing is the holy name of Krishna chanted by his pure devotees. কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম তার শুদ্ধ ভক্তগণ দ্বারা কীর্তিত। That pure sound vibration will purify the hearts of those who hear it. সেই শুদ্ধ শব্দ তরঙ্গ সমস্ত জীবের হৃদয়ে কলুষ মুক্ত করবে। So that Prabhupada said one time that you go with your kirtan party and some man is there at the place where you go and he thinks, what this nonsense is doing. তো শিল প্রভুপাদ বলেছেন তোমরা ওখানে কীর্তন দল নিয়ে যাবে এবং তখন কেউ সেখানে বলবে, আরে এসব তো বাজে সব কি সব চলছে এখানে। But because you're going every day, after some time he thinks, this nonsense is nice. Let me not be nonsense like this also. কিন্তু যখন তুমি প্রত্যেক দিন এইভাবে কীর্তন করতে থাকবে তখন যারা বলছিল জানে এসব কি সব বাজে কাজ চলছে এখানে, তারাই ভাববে কি আরে এই বাজে কাজটাই ভালো, আমিও এই বাজে কাজের সাথে যুক্ত হব। So Srila Bhaktivinoda Thakur sings that Lord Brahma is dancing, Lord Shiva is dancing, Narad Muni is leading the kirtan, everyone gets involved. তো সেই জন্য ভক্তিনাথ ঠাকুর তিনি গাইছেন যে সবাই নৃত্য করছেন, শিবজি নাচছেন, ব্রহ্মাজি নাচছেন, নারদ মুনি কীর্তন গাইছেন, এইভাবে সবাই আনন্দিত। And he prays that the kirtan will always go on nicely like this. এবং তিনি প্রার্থনা করেন যে এইভাবে যেন এই সংকীর্তন, এই হরিনাম কীর্তন যেন সারাক্ষণ চলতে থাকে। Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Are there any questions? পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? Yes. You say pure devotees should participate. Say pure devotees should participate. What's happening with the microphone? Hello. That's good. Pure devotees should participate in kirtan, but in my case, I'm not a pure devotee. But still, I like to chant. What do you suggest? Me? Even with the microphone, I couldn't make out. You said. I say that you say pure devotees should participate in kirtan. Yes. But in my case, I'm not a pure devotee. I still like to do kirtan. So what do you suggest me? Well, anyone who thinks they're a pure devotee probably shouldn't take part in the kirtan. Maharaj. You have to give the prashna first. আপনি বললেন যে শুদ্ধ ভক্তদের সংকীর্তনে যোগদান করা উচিত, তো আমি তো শুদ্ধ ভক্ত নই, তাহলে আমার কি গতি হবে? আমার কি সংকীর্তনে যোগদান করা উচিত নয়? উত্তরে মহারাজ বলছেন যে যদি কেউ নিজেকে মনে করে যে সে হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত, তাহলে তার অবশ্যই কীর্তনে যোগদান করা উচিত নয়। Of course, even they should take part.
নিঃসন্দেহে তাদেরও কীর্তনে যোগদান করা উচিত and they can become pure devotees. এবং তাহলে তারা শুদ্ধ ভক্ত হতে পারবে। But the idea is that one shouldn't think I'm a pure devotee. কিন্তু ধারণা হচ্ছে যে কারণ মনে করা উচিত নয় যে আমি শুদ্ধ ভক্ত। Servant of the servant of the servant of. আমি হচ্ছি দাস 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 এবং দাস। Hare Krishna. Something else? Yes, sir. Does Mother Rohini continues to stay in Goloka or in Dwarka in spiritual life? She doesn't. আর্থিক জগতে রোহিণী মাতা তিনি কি গোলক বৃন্দাবনে অবস্থানরত থাকেন না তিনি বৈকুণ্ঠে বসবাস করেন? The nice thing about Goloka Vrindavan is that you don't have to choose. গোলক বৃন্দাবনের ভালো দিকটা হচ্ছে যে আপনাকে কোনো কিছু বাছাই করতে হয় না। You can be in both places. আপনি উভয় জায়গাতেই থাকতে পারেন। In the material world, if I'm in Mayapur, I'm not in New York. If I'm in New York, I'm not in Mayapur. জড়জগতে আমি যদি মায়াপুরে থাকি আমি নিউ ইয়র্কে নেই, আর আমি যদি নিউ ইয়র্কে থাকি তাহলে আমি মায়াপুরে নেই। But in the Goloka Vrindavan, you can be in Dwarka and you can be in Vrindavan. কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে আপনি দ্বারকাতেও থাকতে পারবেন এবং আপনি মানে যুগপৎভাবে আপনি বৃন্দাবনেও থাকতে পারবেন। And Navadip. এবং নবদ্বীপ। You had a question. আমার প্রশ্ন হচ্ছে মহারাজ, আজকালকার দিনে দেখা যায় যে আচ্ছা আমরা শুনেছি শ্রীল প্রভুপাদ তিনি পেশাদারী কীর্তনিয়াদেরকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং তিনি অত্যন্ত বিতর্ক ছিলেন তাদের প্রতি। তো কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইসকনেরও অনেক ভক্তবৃন্দ তারা তাদের কীর্তন তাদের কোন রকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করবার জন্য তারা একটি প্রাক নির্ধারিত মূল্য বা প্রাক নির্ধারিত একটা মূল্যকে তারা ডোনেশনের আকারে বলে দেয় যে আমাদের এত ডোনেশন লাগবে। তো এটা কি যারা এরকম করছে তারাও কি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা তারা কি ভর্তিত হবেন? তারা কি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা প্রভুপাদ কি তাদেরকে পছন্দ করবেন না অপছন্দ করবেন? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। My question is, we have heard that Srila Prabhupada was very, very disgusted with the professional kirtaniyas, and he did not like them, and he did not like the way they performed their kirtan because they took money for their kirtan. But nowadays we see there is a small trend which is trickling into this movement, wherein the kirtaniyas they suggest or sometimes they ask for a prior to the kirtan, they ask for a prize in the form of donation, like that. So my question is that would Srila Prabhupada authorize this kind of persons who will put up a prize for their kirtan or for their auspicious ceremony they perform? I was going to do that for the class too. আমিও ক্লাসের জন্য এরকম একটি কিছু চাইতাম। It's not for business. এটা ব্যবসার জন্য নয়। Then it becomes polluted. তখন এটা কলুষিত হয়ে যায়। I was at one ISKCON temple, and I was hearing from a devotee that we had this nice festival, and the youth all took part. আমি একটি মন্দিরে গিয়েছিলাম এবং একটি উৎসবে, এবং আমি শুনলাম আমাকে বলা হয়েছিল যে সমস্ত যে যুবক যুবতীরা তারা এই উৎসবে যোগদান করেছিল এবং অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করেছিল। They helped organize the temple, the festival. তারা খুব সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছিল এই উৎসবটাকে বন্দোবস্ত করার জন্য। We paid them something, but they did it all.
আমরা তাদেরকে কিছু পয়সা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারাই সবটাই করেছিল। I said, well, at least you didn't have to pay for the kirtan. তো আমি বললাম, ঠিক আছে, কমপক্ষে হয়তো আপনারা তাদেরকে কীর্তনের জন্য কোনো কিছু টাকা দিতে হয়নি। No, we did. তারা বললো যে না, আমরা দিয়েছিলাম। So this is not what we're meant for. আমরা কিন্তু এটার জন্য নই। In Shrimad Bhagavatam, Prabhupada many times speaks about the professional reciters who maintain their livelihood by reciting Shrimad Bhagavatam. শ্রীমদ্ ভাগবতে শিল প্রভুপাদ পেশাদারী যে কীর্তনকারীদের কথা বা পেশাদারী যারা গুণগান করেন তাদের কথা উল্লেখ করেন, যারা তাদের এই পেশা দ্বারা তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। Then it becomes business. তখন এটা ব্যবসায় নেমে পড়ে, ব্যবসায় হয়ে যায়। And gradually the speakers learn that the topics most attractive to the audience will be best for business. এবং ধীরে ধীরে বক্তাগণ তারা উপলব্ধি করে যে যে সমস্ত বিষয়বস্তুগুলি আলোচনা করলে সবচাইতে বেশি মুনাফা বা বেশি টাকা আসবে, So they become Rasalila specialists. তখন তারা রাসলীলা বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়। Or sometimes, as business, they expand their business, then, all right, sometimes we'll do Shiv Kathas, sometimes Devi Kathas, sometimes Krishna Katha. এবং তখন তারা তাদের ব্যবসাকে আরো ব্যবসার পরিসরকে বাড়ানোর জন্য তারা মনে করে, ঠিক আছে, আমরা কখনো কখনো শিব কথা বলবো, কখনো কখনো দেবী কথা এবং কখনো কখনো কৃষ্ণ কথা। But even when it's Krishna Katha, it becomes business. কিন্তু যখন তা কৃষ্ণ কথাও হবে, সেটাও কিন্তু ব্যবসায় পরিণত হয়ে যায়। Prabhupada said this kind of speaker and hearer are different from Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. শিল প্রভুপাদ বলেন যে এই রকম ধরনের শ্রোতা এবং বক্তা তারা শুকদেব গোস্বামী এবং পরীক্ষিত মহারাজের থেকে তারা আলাদা। When you have a speaker like Shukadev Goswami, whose only purpose is to enlighten those who hear, and you have a hearer like Parikshit Maharaj, whose only purpose is to develop Krishna consciousness or attain the perfection of life, then you get the result. একমাত্র যখন শুকদেব গোস্বামীর মতন কোন বক্তা হবে যার একমাত্র ইচ্ছা সদিচ্ছা হচ্ছে যে শ্রোতাগণের মঙ্গল সাধন করা, এবং যখন আমাদের পরীক্ষিত মহারাজের মতন শ্রোতা হবে যার একমাত্র ইচ্ছা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রসার করা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের উদ্রেক করার জন্য এবং এইভাবে জীবনের সর্বোচ্চ গতি লাভ করার জন্য, তখনই এটা ফলপ্রসূ হবে। But when the audience is mainly interested in punya karma for a happy life with their families, কিন্তু যখন শ্রোতাগণ কেবলমাত্র পুণ্য কর্মে আগ্রহী থাকবে, তাদের পরিবারকে নিয়ে তারা সুখী হয়ে থাকতে চায়, and the speaker is mainly interested in combining the opportunity to speak about Krishna with the opportunity to make good money for his family, then the thing is spoiled. কিন্তু যখন বক্তা তিনি কৃষ্ণ কথাও বলতে চান, কিন্তু তার সাথে সাথেও তার কিছু আর্থিক লাভের ব্যাপারটাও চিন্তা করেন যাতে তিনিও তার পরিবার নিয়ে সুখী হয়ে থাকতে পারেন, তখন এই পুরো ব্যাপারটাই বরবাদ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। Prabhupada said it's better to have an honest occupation. শিল প্রভুপাদ বলেছেন এর থেকে ভালো হচ্ছে যে সৎ কোনো ব্যবসা করা বা কোনো কাজ করা, than to use the Bhagavatam for maintaining our livelihood. শ্রীমদ্ ভাগবতমকে আমাদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার না করে। The same spirit we see in places like Vrindavan, where the family maintains the temple to show the deity, to bring in an income for family maintenance. এবং সেই একই ধারাটা আমরা বৃন্দাবনে লক্ষ্য করে থাকি যে কোন পরিবার
তারা শ্রী বিগ্রহগণকে সেবা যত্ন করেন বা শ্রী বিগ্রহগণকে দেখিয়ে তারা তাদের পারিবারিক জীবিকা তারা এইভাবে চালিয়ে যান। Then the deity becomes useful for my service. তখন সেই শ্রী বিগ্রহগণ তারা আমার সেবার জন্য তারা যোগ্য হয়ে যায় বা তারা আমার সেবার জন্য উপযুক্ত হয়। The Bhagavatam becomes useful for my maintenance. এবং সেই ভাগবতম তখন আমার ব্যবহারের কাজে লাগে, আমার জীবিকা নির্বাহের কাজে লাগে। The kirtan becomes useful for my family maintenance. এবং কীর্তনও তখন আমার পরিবার চালানোর কাজে ব্যবহারে আসে। Then at best you have mixed motives, that I'm the servant of Krishna, but Krishna is also my servant. এবং তখন একেবারে ভালো এক রকমের আপনার উদ্দেশ্য হয়ে যায় যে আমি কৃষ্ণের সেবক, কিন্তু কৃষ্ণও আমার সেবক। That's not very good. এবং এটাও ভালো না। Purity of Kirtan depends on the purity of the chanter. If you hold it closer, I think it'll work better. Purity of the Kirtan depends on the purity of the chanter. So how can we nurture or cultivate purity? How can we? Cultivate purity. How do we cultivate purity? By following. Purity means what the acharyas do, we follow to serve them. That's purity. কীর্তন করতে গেলে শুদ্ধতার প্রয়োজন। আমরা কিভাবে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি? উত্তর, শুদ্ধতা আমরা অর্জন করতে পারি অনুসরণের মাধ্যমে, আচার্যদের কথা পালনের মাধ্যমে। আমরা যদি আচার্যদের কথা বা আচার্যদের আচরণ যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করি, তাহলে আমরা শুদ্ধতা অর্জন করব। We don't add anything, we don't subtract anything. আমরা কোনো কিছু যোগ করি না, আমরা কোনো কিছু বিয়োগ করি না। We don't change anything. আমরা কোনো কিছু বদলাই না। We give the same thing as it is. আমরা সেই একই বস্তুকে as it is বা যথাযথভাবে আমরা উপস্থাপন করি। Milk is pure as it is. When you start adding this and this and this and this, it's a different thing. Water, you start adding this and this, it's not water anymore. তো আমরা যদি কোনো কিছু শুদ্ধ হয়, যেমন দুধ হচ্ছে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যদি তার মধ্যে জল এটা সেটা যদি আমরা তাতে মেশাতে থাকি, তখন সেটা শুদ্ধতা থাকে না। In that regard, we're having a seminar today at the MI on Kirtan standards, today and tomorrow, 10:30 till 1:30. It's open. Anyone can come who is free. তো এই বিষয়ের উপরে আজ এবং আগামীকাল মায়াপুর ইনস্টিটিউটে আমাদের একটি সেমিনার হচ্ছে এবং সেটা 10:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত, এবং সকলেই এই সেমিনারে আমন্ত্রিত এবং এখানে কোনো রকম মূল্যের প্রয়োজন হবে না। Yeah, I'm not sure. No, free means, yeah, actually free. Mulya nahi. That also. Question. Shrimad Bhagavatam says, Akama sarva kamava, moksha kama udar adhi. In ISKCON, many devotees says, if you have many desires, kami, still it is all right, as they are serving Krishna. Can you kindly elaborate on this, Maharaj? Shrimad Bhagavatam বলা হয়েছে অকাম সর্ব কামবা ইত্যাদি। ইসকনে অনেক ভক্তরাই বলে থাকেন যে যদি আপনি সকামী হন বা আপনার যদি অনেক কামনা বাসনা থাকেও তবুও সব ঠিক আছে যদি আপনি কৃষ্ণের সেবায় যদি আপনি নিযুক্ত থাকেন। দয়া করে আপনি এই বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত বলবেন মহারাজ। The service is all right. The material desires are not so good. সেবা করাটা ঠিক আছে, কিন্তু জড়জাগতিক কামনা বাসনাগুলো ভালো না। Even if I have material desires, let me serve. আমার যদি জড়জাগতিক কামনা বাসনা থেকে থাকে
তবু আমি সেবা করে যাই। But it doesn't go the other way. Since I'm serving, let me have material desires. কিন্তু এর উল্টোটা হয় না, যে যেহেতু আমি সেবা করছি তাহলে ঠিক আছে আমি কিছু জড়জাগতিক কামনা বাসনাও পোষণ করি। In Bhagavad Gita, Jahi Shatru Mahabaho Kamarupam Durasadam. Kill these desires. ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে জহি শত্রু মহাবাহ, যে এই বাসনাগুলিকে বধ করো, হত্যা করো। To maintain material attachments in spite of chanting the holy name is one of the 10 offenses. জড়জাগতিক আসক্তি বজায় রাখা, হরিনাম কীর্তন করা সত্ত্বেও এটি হচ্ছে 10 অপরাধের একটি অপরাধ। So even if I have thousands of material attachments, let me chant Hare Krishna. কিন্তু আমার যদি হাজার হাজার জাগতিক কামনা বাসনা থেকে থাকো, তবু আমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি। But not because I'm chanting Hare Krishna, let me maintain thousands of material attachments. কিন্তু এই নয় যে যেহেতু আমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছি তাই আমি হাজার হাজার কামনা বাসনাকে আমি পুষে রাখবো। We should try to free ourselves from those attachments. আমাদেরকে চেষ্টা করা উচিত ওই সমস্ত আসক্তি থেকে নিজেদেরকে বন্ধন মুক্ত করা। Attachments and material desires are not our friends. আসক্তি, জড়জাগতিক আসক্তি এবং জড় কামনা বাসনাগুলি এরা আমাদের বন্ধু নয়। Krishna says enemy. কৃষ্ণ বলছেন শত্রু। Something else. Hare Krishna Maharaj. Adding and subtracting when Acharya says something, we should never add anything or subtract anything. We say, and milk is pure. You said milk is pure, and then it should be given as it is. But if someone proposes, like I make milk kheer, I make it more delicious. So, like some instruction is given, then a devotee will put something more and make it more service oriented. Then how should we see it? মহারাজ, আপনি বলেছেন যে কোনো কিছু যোগ করা উচিত নয়, কোনো কিছু বিয়োগ করা উচিত নয়, আচার্যের কথার উপরে কোনো কিছু সংযোজন করা উচিত নয়। কিন্তু আবার আপনি উদাহরণ দিয়েছেন দুধ, যেমন দুধের সাথে কোনো কিছু সংমিশ্রণ করা উচিত না। কিন্তু আমরা যদি দুধকে নিয়ে যদি ভালো করে আউটাই, যদি আমরা ভালো করে দুধকে ফোটাই এবং তার যদি আমরা ঘন করে যদি তা ক্ষীর করি, তাহলে ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যদি আচার্যের কথায় কিছু সংযোজন করে সেটাকে আরো সেবামূলক করে তুলি, সেই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি হবে? Prabhupada said if the spiritual master asks for water, then we shouldn't think, oh, let me bring him milk. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যদি শ্রী গুরুদেব আমাদের কাছে জল চান তাহলে আমাদের মনে করা উচিত না যে ও গুরুদেব জল চাইছেন, আমি দুধ নিয়ে যাই গুরুদেব। Similarly, if he asks for milk, oh, let me bring him kheer. এবং ঠিক তেমনি যদি তিনি আমাদের কাছে দুধ চান তাহলে আমাদের ভাবা উচিত নয় ঠিক আছে আমরা একটু ক্ষীর বানিয়ে দিই তাকে। If he asks for water, bring water. যদি তিনি জল চান তার জন্য জল নিয়ে যাও। If he asks for milk, bring milk. যদি সে দুধ চায় তাহলে তার জন্য দুধ নিয়ে যাও। If he asks for kheer, bring kheer. যদি তিনি ক্ষীর চেয়ে থাকেন তাকে ক্ষীর দাও। Prabhupada says simple thing, just follow. শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত একটা সরল কথা বলেছেন। We always অনুসরণ করো। let me add, let me add, let me add, let me add. ও আমি একটু যোগ করি, আমি একটু যোগ করে দিই, আমি একটু যোগ করে দিই। Let me change, let me change. আমি একটু বদলে দিই, আমি একটু বদলে দিই। Prabhupada said this is your disease. শ্রীল প্রভুপাদ বলেন এই হচ্ছে তোমাদের রোগ। Sakala neha mahata yoga nashta paranta. সকালে নেহ মহতা যোগ নষ্ট করন্ত। That's how Bhagavad Gita was lost. এইভাবে ভগবদ গীতা আমরা ভগবদ গীতা হারিয়ে ফেলা হয়েছে। We can think of if we're
capable and intelligent. We can think of so many ways to improve and improve and improve. How many of us can think of ways to keep things as they are? যদি আমরা শুধুমাত্র ভেবেই যাই যে আমরা আর কি করে ইমপ্রুভ করব, আমরা আর কি করে সুন্দর করব, সুন্দর থেকে সুন্দরতর করব, যদি আমরা এই রকম ভাবে ভেবে থাকি, তাহলে আমাদের মধ্যে কয়জন বসে বসে ভাবেন যে আমরা কি করে যেমনটা ছিল আমরা ঠিক তেমনটাই রাখবো? সেটা কে ভাবে? Bhagavad Gita wasn't lost because they kept it too much as it was. ভগবদ গীতা হারিয়ে গিয়েছিল এই কারণের জন্য নয়, কারণ তারা অতিরিক্ত বেশি করে সেটা যেমন ভাবে ছিল তেমন ভাবেই রেখেছিল, যথাযথভাবে রেখেছিল, তার কারণে নয়। No one got creative enough. No one got creative enough. It wasn't lost because no one got creative enough. এটা হারিয়ে যায়নি এই কারণের জন্য নয় যে কেউ যথেষ্ট সৃজনশীল হয়নি বলে। But of course, there's Prabhupada approved of various ways of increasing our service. নিঃসন্দেহে শ্রীল প্রভুপাদ তিনি অনুমোদন করেছিলেন বিভিন্ন উপায় যা দ্বারা আমাদের সেবাকে সুন্দরতর করা যায়। But the main thing was take the same thing and spread it. কিন্তু মুখ্য ব্যাপারটাই ছিল যে এই একই জিনিসটাকে নিয়েই বিস্তার করো, এটাকে প্রচার করো, ছড়িয়ে দাও। Otherwise, I change it 2%, you change it another 2%, another 2%, another 2%, then it's gone. তা না হলে আমরা কেউ 2%, আরেকজন 2%, আরেকজন 2%, এরকম করে আমরা বদলাতে থাকি, কিছু কাজ আর কিছুই পাওয়া যাবে না। What is that? Maya Teja Yoga Prokta Paratana. What's the beginning? Sevayam Maya Teja Yoga Prokta Paratana. Because everybody added 2%, now I have to come again, Yoga Prokta Paratana, to say the same old thing that I told Vivashan, which was lost in the course of time. যেহেতু অন্যরা তারা 2% করে যোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল, সেই জন্য আজকে আমাকে আবার আসতে হচ্ছে সেই পুরাতন যে যোগ, সেই যোগকে আবার তোমাকে বলবার জন্য আজকে আমাকে আবার বল, যা লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমি বলেই দিয়েছিলাম। Is that all right? Okay. We are at 9 o'clock. আমরা 9টায় এসে পৌঁছেছি। Thank you all very much. Hare Krishna. All glories to Shri Jai His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj ki Srila Prabhupada ki jai. Jai.